In the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello, my students, to our 3 lesson in Module 1. Lesson 3, our word. Open your student's book to page 6. كتاب الطالب صفحة 6. At the beginning, as usual كالعادة, we have some vocab. Let's listen and repeat. Typist. Typist. Typist is someone or is a person who types, especially as a job. الشخص هذا اللي بيكون مهنته الأساسية هي typing on the computer. كتابة على الكمبيوتر هذا is called typist. Furniture. Furniture. Furniture is equipment that's necessary or useful. هذا من الصورة you can get the meaning. المعنى هذا تعبر عن الأثاث المنزلي. Factory. Factory. Factory is a place where we can produce some products. هذا المكان اللي بنسوي فيه بعض المنتجات أو المنتجات بتاعتنا اللي هو مصنع. Change. Change. Change means to make different in some particular. هذا أحد معانيها يعني يغير أو تغيير سواء كانت اسم أو فعل. Listen again and repeat. Typist. Furniture. Factory. Change. Activity 1. Listen and read, then match the pictures with the paragraphs. Write A from A to D. We have 4 paragraphs معنا 4 فقرات. 4 pictures A, B, C, D. We are going to read and match. Let's listen then discuss. Activity 1. Listen and read. Then match the pictures with the paragraphs. Write A to D. Jobs in the past. Times change and the world changes too. In the past, people worked as typists, basket makers, milkmen, or ice sellers. But today, these jobs do not exist in most places around the world. What are these jobs? A lot of changes came with the computer. In the past, there were many typists. They typed letters on typewriters. But now, most people use computers. Basket makers were people who made baskets and furniture. Now, factories make these things, and people buy them in big shops or shopping centers. Another example is the milkman. He was the man who brought fresh milk to people's houses. People left the money outside their door. You see, people didn't always have fridges. Ice sellers or icemen sold ice in the streets on hot days. But now, everyone has ice in their freezer. Our topic today is related to social studies. درس اليوم يندرج تحت مواضيع social studies اللي هي الدراسات الاجتماعية أو الاجتماعيات. Jobs in the past بيتكلم عن jobs اللي هي وظائف in the past في الماضي. Times change and the world changes too. الأوقات والأزمنة تتغير والعالم يتغير أيضا. In the past في الماضي people worked as typists, basket makers, milkmen or ice sellers. الناس كانت بتمتهن وظائف أو أعمال مثل التايبست يكتب على الآلة الكاتبة، basket makers صانع السلال، milkmen رجال بائعو الحليب or ice sellers بائعو الثلج. But today these jobs don't exist. لكن هذه الوظائف أصبحت من الماضي ولم تعد موجودة in most places around the world في أجزاء كثيرة من العالم. What are these jobs? هنبدأ نتعرف على هذه الوظائف الأربعة. Paragraph number 1. A lot of changes come with the computer. ظهرت الكثير من التغيرات مع ظهور الكمبيوتر أو مع اختراع الكمبيوتر. In the past there were many typists. كان في الماضي الكثير من التايبستس
الأشخاص الذين يكتبون خطاباتهم أو أوراقهم على الآلات الكاتبة. They typed the letters on typewriters. كانوا يكتبوا خطاباتهم زي ما قلنا على typewriters، على الآلات الكاتبة. But now most people use computers. لكن الآن معظم الناس تستخدم الكمبيوتر. Paragraph number 2. Basket makers صانعو السلال، وهكذا أشخاص يصنعون السلال اللي تستخدم زي الحقائب كده أو الشنط. Were people who make baskets and furniture. كانوا يصنعوا السلال وبعض الأثاث. Now factories make these things and people buy them in big shops or shopping centers. الآن المصانع أصبحت تقوم بصناعة هذه الأشياء والناس بتشتريها من المحلات الكبرى أو الشوبينج سنترز، المولات أو مراكز التسوق. Paragraph number 3. Another example is the milkman. رجل بائع الحليب. He was the man who brought fresh milk to people's houses. هذا الرجل كان يحضر الحليب الطازج إلى بيوت الناس. People left the money outside their door. كان الناس يتركوا الأموال أمام الباب، مقابل يعني فلوس مقابل الحليب. You see, people didn't always have fridges. لم يكن لدى الناس ثلاجات لحفظ هذا الحليب. Paragraph number 4. Ice sellers بائعو الثلج or ice men sold ice in the streets on hot days. كانوا يبيعون الثلج أو ألواح الثلج في الأيام الحارة، كانوا يبيعوه في الشوارع. But now everyone has ice in their freezer. لكن الآن أصبح كل واحد عنده ثلج في الفريزر، أجهزة المبردات الموجودة في كل البيوت الآن. We have 4 pictures. We need to match the pictures with the correct paragraphs. For paragraph number 1, what's the correct picture for this paragraph? Try to read again. حاول تقرأ مرة تانية to get the correct picture عشان توصل للصورة الصحيحة. Yes, that's right. Letter C. Typist. It's about typists. Paragraph number 2 was about basket makers. Where are they? Letter A, B, or D? That's right. Letter D. Paragraph number 3. It was about milkmen. Which one is milkman? Letter B or A? That's right, letter A. He's a milkman. The last one, ice seller or iceman. Activity 2. Read again and write T for true. هنكتب T for true لو الجملة صحيحة or F for false لو الجملة كانت خاطئة. Number 1. Typists typed letters on typewriters. Is it true or false? That's right, it's true. هذا كان صواب في الماضي، بتكلم عن الماضي not now. Now they type letters on the computer. Number 2. Basket makers sold their baskets to factories. كانوا الباسكت ميكرز بيبيعوا الباسكتس اللي بيصنعوها للفاكتوريز للمصانع. Of course not. F. Number 3. People got their milk from the milkman in the past. كان الناس بيحصلوا على حليب من the milkman in the past في الماضي. That's true. Number 4. People left the money for the milkman outside the door or outside their door. That's right. True. In the past في الماضي people bought ice from shops. كان الناس بتشتري الآيس from shops. That's wrong. هذا خطأ. In our lesson today we are going to learn how to talk about completed actions in the past and actions that were in progress in the past. الأفعال المنتهية والأفعال المستمرة في الماضي. يعني الشيء اللي انتهى في الماضي البسيط خلاص، والأشياء اللي كانت مستمرة في الماضي في وقت محدد. Look at the first sentence. Mr. Brown sold ice in the streets when he was young. كان مستر براون يبيع الآيس الثلج في الشوارع when he was young لما كان صغير. بما إن ده فعل منتهي في الماضي، هذا كان من الماضي وانتهى في الماضي،
استخدمت صيغة الماضي أو الباست في الجملة. Mr. Brown sold not sell for the present. If you want to make a question use the helping verb did. بستخدم did في حالة السؤال. Did Mr. Brown sell بعدها المصدر الفعل مرة أخرى وليس صيغة الماضي. يعني في حالة الستيتمنت في حالة الجملة الخبرية بستخدم الباست فورم، بستخدم صيغة الماضي. لكن في حالة السؤال عن الماضي بستخدم did زائد البيس فورم، الصيغة الأساسية للفعل أو المصدر. Did Mr. Brown sell ice in the street when he was young؟ ونفسها نفس الدرس الماضي، أي سؤال بيبدأ بفعل مساعد do does did بجاوب باستخدام yes or no. Yes he did, no he didn't. To negate the sentence عشان أنفي الجملة بستخدم the verb didn't. Mr. Brown didn't plus the base form زائد الصيغة الأصلية للفعل didn't sell ice in the street when he was young. هذا بالنسبة للأفعال المنتهية في الماضي بستخدم صيغة الماضي أو التصريف الثاني للفعل. For actions that were in progress in the past، أما بالنسبة للأشياء اللي كانت مستمرة في الماضي بتشبه نفس ال present progressive المضارع المستمر، ولكن بستبدل verb to be am is are بالverb to be في الماضي was were. يعني في المضارع المستمر في الدرس الماضي كنا بنستخدم am is are والverb ing. Oscar is working. أسامة is making. But here Oscar was هي الماضي، صيغة الماضي من am و is. يعني بستخدم verb to be في الماضي was or were. was مع singular subject مع الفاعل المفرد، و were مع plural subject مع الفاعل الجمع، لكن ما في عندنا هنا الحين فاعل plural جمع. Oscar was working. Fred wasn't working. بننفيها بنفس الطريقة، نفي المضارع المستمر، بضيف not جنب الفاعل المساعد. was becomes wasn't. Fred wasn't working. في حالة السؤال ببدأ بالhelping verb، ببدأ بالفعل المساعد. Was Mark working? Yes he was. No he wasn't. He was shopping in a supermarket when he met a young man. What about this sentence? He used the two tenses، استخدم فيها الزمنين، past simple past progressive، الماضي البسيط والماضي المستمر، لكن مع the word when، مع كلمة when استخدم بعدها الفعل في صيغة الماضي البسيط، لكن قبلها الفعل كان في صيغة الماضي المستمر. عندما حدث انتهى كان الآخر ما زال مستمر. He was shopping كان بيتسوق عندما التقى بيونج مان برجل صغير. Activity 3 play a memory game. هذه لعبة related to our memory، لها علاقة بالذاكرة. We have 5 characters، عندنا 5 شخصيات. Mr. Roberts milkman deliver milk. Mr. Stevens teacher teach history يدرس التاريخ. Mrs. Cooper typist type letters. Mr. Norris ice seller sell ice. Mr. Lewis postman deliver letters. We will ask in this way, what did Mr. Roberts do when he was young? You can add this sentence or not. ممكن تكمل بإضافة الجملة هذه، ممكن تكتفي بالجزء الأول من السؤال. What did Mr. Roberts do؟ ماذا كان يفعل مستر روبرتس في الماضي من أجل for his life، من أجل مصدر دخل لي بالنسبة له. With this boy answer or replied، رد عليه الولد هذا. He delivered milk. كان يقوم بتوصيل الحليب. He was a milkman. He was a milkman. Mr. Robert. We can ask in the same way for the other characters. ممكن نسأل بنفس الطريقة على الشخصيات الأخرى. For example, Mr. Stevens. What did Mr. Stevens do when he was young؟ ممكن تكمل بهذه أو لا. He taught history. كان يقوم بتدريس التاريخ. He was a teacher. He was a teacher. What did Mrs. Cooper do when she was young? She typed letters. She typed letters. She was a typist. She was a typist. الفكرة ان انا استخدم صيغة الماضي من كل فعل عندي. deliver delivered، teach taught، type typed، sell sold، deliver delivered.
Activity 4. Listen to a dialogue between Ryan and his dad and circle A or B. محادثة بين ريان ووالده. After listening we are going to choose the correct answer. هنختار الإجابة الصحيحة بعد الاستماع. Activity 4. Listen to a dialogue between Ryan and his dad and circle A or B. Look at this picture, Ryan. Who's that, Dad? Grandad Joe. He's very young in this picture. He looks like a postman. But Granddad wasn't a postman, right? He worked in a factory. Yes, but he worked as a milkman for some years before that. A milkman? Oh, I know. Milkmen brought milk to people's houses back then. That's right. Grandad liked his job very much. He didn't want to do anything else. Why did he change jobs then? What happened? Well, more people bought fridges, and fridges became popular. People bought their milk from the supermarkets, and they kept it in the fridge at home. And Granddad Joe lost his job. That's sad. Yes, but that's life. Times change. He found another job later anyway. How? One day, while he was shopping at a supermarket, he met a factory owner, and he gave him a job. Isn't that funny? So he got a job at a fridge factory. Number 1. In this picture, it's Ryan's dad or granddad. في هذه الصورة والده ولا جده؟ That's right, his granddad. Number 2. Ryan's granddad was a postman or a milkman. What did he do? ما هي وظيفته في الماضي؟ Postman or milkman? That's right, he was a milkman. Number 3. Ryan's granddad didn't want to change jobs. Wanted to change jobs. لم يكن يريد أن يغير وظيفته إطلاقا ولا wanted to change ولا أراد أنه يغير هذه الوظيفة. He didn't want to change his job. Number 4. Ryan's granddad met a factory owner while he was selling milk. He was shopping. التقى جده بأحد أصحاب المصانع أثناء ما كان بيبيع الملك selling milk, or he was shopping ولا أثناء ما كان بيتسوق. Yes, that's right, when or while he was shopping. أثناء ما كان بيتسوق. The last one, Ryan's granddad's second job was when he left his job as a milkman. لما ترك وظيفته أو عمله كميلكمان كبائع للبن, he got another job. حصل على وظيفة أخرى at a supermarket or at a fridge factory. Yes, that's right, at a fridge factory. Activity 5. Talk about what you and your classmates were doing when the teacher entered the classroom today. Use the past progressive and the ideas in the box. هتتكلم مع زميلك أو صديقك, your brother, your friend. المفروض ان انت مع classmates, مع زميلك في الفصل. هتتكلم عن what were you doing, الشيء اللي كنتوا بتعملوه أو بتسووه أثناء ما دخل المعلم الفصل. هنستخدم ال past progressive. هنستخدم هذه الأفعال talk, do my homework, eat, draw a picture. When the teacher entered the classroom, لما دخل المعلم الفصل, I was reading my book. I was reading my book. Tom was. Who can tell me? Yes, Tom was. add ing to the verb. هنضيف ing للفعل بس. Tom was talking. Tom was talking. Another example, مثال آخر. When the teacher entered the classroom, I was doing my homework. كنت بسوي واجباتي. لكن my classmate Tom or anyone, أي شخص آخر, for example, فيصل was eating, كان يأكل. I was drawing. I was drawing. or my classmate was drawing. ممكن أنا أو زميلي أحكي عن نفسي أو عن زميلي. I was وأضيف للفعل ing. Turn to workbook page 5. We have 4 activities معنا 4. Activity 1. Read and complete. Changes, furniture, basket, fresh, factory. Number 1. There is nothing better than.
ليس هناك ما هو أفضل من bread from the oven. Changes furniture basket fresh factory. bread الكلمة يكون لها علاقة ببريد. That's right, fresh bread اللي هو الخبز الطازج من الفرن. Number 2. Jim put all the strawberries in a حط كل الفراولة في but he ate half of them before we got home لكن أكل نصها قبل وصوله إلى المنزل. هيحط الفراولة فين؟ Of course in a basket. Number 3. Helen space jobs every year. First she worked in a grocer's shop and now she's working in an office as a typist. Helen changes jobs, furniture or factory. Of course we need a verb. محتاجين لنا فعل في الجملة changes. تغير وظيفتها كل عام. تغيرت وظيفتها من grocery shop من محل بقالة والآن تعمل في مكتب as a typist. Number 4 and 5 are homework. Activity 2. Look, read and complete. هنقرأ هننظر للصور. Look at the pictures. Read the sentence. هنقرأ الجملة and complete. Use the past simple. هنستخدم الماضي البسيط من الأفعال الموجودة عندي. This activity is about a person called James Pivot. Number 1. What space B James' favorite subject at school. ما هي كانت مادته المفضلة في المدرسة؟ طبعا كل الأحداث عن الماضي. طبعا verb to be في الماضي was and were. Here we will use was because the subject is James singular. What was James' favorite subject at school? Number 2. We want to make a question. محتاجين نسوي سؤال. السؤال في الماضي يبدأ باستخدام helping verb did. Did James the main verb ومعه الفعل بدون أي تغيير. Did James study art؟ هل كان بيدرس art الفنية؟ No. Look at the picture. Look at picture 2. No, he didn't. He used the past form of study. هنستخدم صيغة الماضي من study. Studied. He studied math. كان يدرس الرياضيات. Number 3. Look at picture 3. When space James space get his first job in space. هذه إجابة السؤال. When السؤال على الماضي زي ما قلنا باستخدام did. When did James ونفسها معها البيس فورم صيغة الفعل الأساسية. When did James get his first job. متى حصل على وظيفته الأولى. In 2009. It's written here. Number 4 is homework. Activity 3. Read and complete with the past simple and the past progressive. هنا بنستخدم الماضي البسيط أو past progressive الماضي المستمر. Number 1. Kareem space study when the telephone space ring. أخذنا مثال في الدرس بيكون before when قبل when past progressive ماضي مستمر بعدها past simple. past ماضي مستمر يعني was aware مع الverb ing. Kareem was studying. Kareem was studying when the telephone. هنا صيغة past simple rang. صيغة الماضي البسيط من الفعل ring rang. Number 2. At 11 yesterday morning James space play football. الفعل في الماضي yesterday لكن في وقت محدد. طالما حدد الوقت في الماضي يكون الفعل في صيغة الاستمرار progressive يعني was or were plus verb ing. James was playing. Number 3. My father space work in a factory when the fire space. We said in the first example قلنا في الماضي مثال الأول إن when بيكون قبلها before it past progressive. My father was working. أما بعد when بيكون past simple من الفعل عند start صيغة الماضي منه started. When the fire started. كان بيعمل في المصنع عندما بدأ الحريق. Number 4 is homework. Activity 4. What about you? Write 4 things you did last weekend.
اكتب عن نفسك 4 أشياء سويتها last weekend في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. use the past، ولا تنسى انك تستخدم الماضي البسيط في كل الافعال. you can say last weekend I visited my grandpa. I played football with my cousins. زرت جدي. لعبت كرة مع أبناء عمي. I went to the shopping center. رحت shopping center مركز تسوق. I read a nice short story. قرأت قصة لطيفة. Okay, you can write many examples. That's all for today. Thank you for watching. See you in the next video inshallah. Goodbye.